Some of the men that have prostate cancer would still think they have the benign disease and neglect these symptoms and not get. Thường thì cái ung thư tuyến tiền liệt thì về cái tỷ lệ tuổi mắc thì thường gặp ở người lớn tuổi hơn. Actually, not need treatment is not the right word. Very small disease can be treated both by radiotherapy or by surgery. Actually, precision medicine works like a lock and a key. So that's why when we give chemotherapy, we kill the cancer cells, but we kill also all the normal cells that are multiplying. When we give precision medicine, we don't kill the hair because the hair does not have the lock that allows our key to go inside. Xin được chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Bác sĩ nói gì. Chương trình được đồng hành bởi Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mọi gia đình. Thưa quý vị, ung thư tuyến tiền liệt là một căn bệnh thầm lặng nhưng mà để lại nỗi ám ảnh rất là lớn đối với hàng triệu nam giới trên toàn thế giới. Điều đáng lo ngại là gần như ở giai đoạn đầu thì căn bệnh này gần như không có những cái triệu chứng rõ ràng để người bệnh có thể kịp thời phát hiện cũng như là chẩn đoán hay là có những cái phương pháp điều trị phù hợp. Chính vì thế mà ngày nay thì cùng với cái sự vượt bậc của y học chính xác thì chúng ta đang bước vào một cái kỷ nguyên mới, nơi điều trị không còn là mang tính đánh đại trà mà được cá nhân hóa cho từng bệnh nhân, cho từng thể trạng và đã mang lại một cái hiệu quả tối ưu cũng như là giảm thiểu được tác dụng phụ. Vậy thì y học chính xác đang thay đổi cuộc chiến với ung thư tuyến tiền liệt như thế nào? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ Basma M'Barek là trưởng khoa ung bướu với nhiều năm kinh nghiệm trong điều trị ung thư bằng các phương pháp tiên tiến nhất. Cùng với đó là bác sĩ Võ Thị Phương Thảo là bác sĩ điều trị đến từ bệnh viện FV, rất là tận tâm trong công việc cũng như là việc ứng dụng y học chính xác để nhằm tối ưu hóa hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Xin được gửi lời chào đến hai bác sĩ ạ. Hello, Dr. Basma. Hi. Yes. The first, can you explain what prostate cancer is and why it is particularly dangerous for men? Yeah, actually it can be dangerous only for men because only men have prostate cancer. It is a disease that can be misleading because a lot of the disease of the prostate is benign. So many patients would start by having symptoms due to the prostate lesions, but they would think they are benign symptoms due to the big size of the prostate with age. So they can have these symptoms, but not think about the cancer in itself. So as it is very frequent that patients present with problems with urination and prostate symptoms in a benign way, some of the men that have prostate cancer would still think they have the benign disease and neglect these symptoms and not get investigated for it. So that's why this disease can be neglected and can lead to late discovery of disease and more severe cases. That's why it is very important in this type of cancer to raise awareness that the urinary symptoms, the difficulty to urinate, the burning while urination or bleeding, is not always a benign situation and should not be neglected, should be investigated seriously, even if these symptoms are very frequent among men at a given age. So who is at a high risk of developing prostate cancer? Is genetic an important factor? Yeah, actually we see more and more patients present at a young age with prostate cancer. Typically, patients that are elderly, they present with prostate cancer, and it is a very frequent situation, and some studies even show that there are a lot of elderly patients that have prostate cancer and they don't even know they have it. It's a very frequent disease, but we start to see more and more patients present with prostate cancer at a young age. One, due to the checkups and blood tests that would investigate for the prostate cancer, and second, because of the genetic situation.
situation. We know that there are specific gene situations that would predispose men to prostate cancer. The same genes would give breast cancer in women. But when they happen in men, they can give prostate cancer. And we see more and more patients that are in their early 50s and early 60s to have severe prostate cancer due to this genetic testing. And most of the time, patients do not link together their family history of breast cancer to their family history of prostate cancer, because they are two different organs, right? If I have a family member that has breast cancer, then I would worry about breast cancer, right? But if I have a family member that has prostate cancer, I wouldn't worry for my breast. And if a man has family members that have breast cancer, he would not think that he is at risk of prostate cancer. But the same gene situation gives breast cancer in women, prostate cancer in men. And that's why whenever we need to raise awareness in families where we have a lot of female cases of breast cancer, the men of that family should check about their genetic situation to check for their genes and to detect for prostate cancer. Cái điều này thì Khánh Vân muốn hỏi thêm từ bác sĩ Phương Thảo là không biết là ở trong những cái thời gian gần đây thì những người trẻ họ có đi kiểm tra về ung thư tuyến tiền liệt nhiều hay không ạ? Thông thường thì cái ung thư tuyến tiền liệt thì về cái tỷ lệ tuổi mắc á, thì thường gặp ở người lớn tuổi hơn. Ngay cả cái chương trình mà ở miền Nam thì không có cái chương trình tầm soát rộng rãi, nhưng mà thông thường cái tuổi người ta khuyên nếu mà nam giới đại trà thì cũng phải từ 50 tuổi trở lên. Cho nên là mình chỉ đa số gặp những bệnh nhân lớn tuổi trở lên thôi. Còn nam giới mà trẻ thì thường mà để khuyến cáo tầm soát thì thường là không có. Dạ, nhưng mà cũng có những cái sự cảnh báo như là Dr. Basma vừa mới chia sẻ đúng không ạ? Nếu như mà trong gia đình cũng có những cái yếu tố nguy cơ thì mình hoàn toàn có thể là đi kiểm tra sớm hơn đúng không ạ? Nếu mà về cái độ tuổi mà khuyến cáo tầm soát á, thì trong một số nếu mà có tiền sử gia đình nè, hoặc là có đã biết trước là trong gia đình có cái đột biến di truyền đó, thì là cái tuổi mà để đi làm cái xét nghiệm tầm soát thì sẽ giảm xuống so với cái tuổi mà đại trà người ta sẽ làm cỡ khoảng là 40-45. Dạ vâng, mặc dù là nó có những cái triệu chứng rất là thầm lặng thôi, nhưng mà nó cũng phải có những cái dấu hiệu để cho các bệnh nhân biết rằng là họ đang cảnh báo đến những cái yếu tố nguy cơ về ung thư tuyến tiền liệt chứ đúng không ạ? Nó sẽ có những cái dấu hiệu như thế nào hả bác sĩ? Để mà hiểu cái dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt thì mình phải biết cái vị trí của ung thư tuyến tiền liệt. Nó là nằm ở phía dưới cái bàng quang, ngay cái đường niệu đạo của nam giới. Cho nên nó là nếu mà có triệu chứng từ cái tuyến tiền liệt thì chủ yếu là cái triệu chứng về cái chuyện tiểu tiện đi tiểu. Thí dụ như là tiểu nhiều lần, hoặc nếu bệnh mà lớn quá thì bệnh nhân có thể bí tiểu. Đó là những cái triệu chứng sớm có thể phát hiện ra. Còn nếu mà ở những cái giai đoạn muộn á, thì tùy cái vị trí mà cái bệnh nó đi tới, thí dụ như thì nó sẽ gây triệu chứng ở những cơ quan đó. Thí dụ như đi tới xương á, thì có thể gây ra triệu chứng đau, nhức xương. Đó là những cái có triệu chứng mà mình có thể cảnh giác để mà phát hiện. Vậy thì có cái phương pháp nào để mà tầm soát cũng như là kiểm tra sớm để biết được là mình đang có những cái dấu hiệu ung thư tuyến tiền liệt hay không ạ? Tất nhiên là nếu mà nam giới lớn tuổi có những cái triệu chứng mà về đi tiểu như nãy mình đã nói á, thì nên đi khám tới bác sĩ để mà biết chắc là có hay không. Còn về tầm soát thì nãy mình nói là thì sẽ làm xét nghiệm để mà tầm soát, thì tùy theo có độ tuổi, hoặc là bệnh nhân có tiền căn gia đình hay không, hoặc là đã biết có cái đột biến di truyền không, thì mình sẽ khuyên có cái độ tuổi mà đi làm xét nghiệm tầm soát. Xét nghiệm đúng không ạ? Cái xét nghiệm đấy thì có nhanh không hả bác sĩ? Thông thường đó chỉ là một cái xét nghiệm máu thôi, người ta hay gọi đó là chỉ số PSA. Đó. Thì cái chỉ số đó tăng á, thì sẽ gợi ý đến cái chuyện là bệnh nhân có cái nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt hay không. Thế thì khi nào thì bệnh nhân nên sinh thiết tuyến tiền liệt ạ? Lúc trước á, thì bệnh nhân chỉ cần làm xét nghiệm PSA cao sẽ có chỉ định sinh thiết tuyến liệt. Nhưng mà hiện tại người ta phát hiện thấy á, là những bệnh nhân chỉ cứ làm xét nghiệm PSA cao không mà đi sinh thiết á, thì sẽ có một số lượng bệnh nhân là làm sinh thiết nhưng mà nó là không có giúp ích cho mình. Cho nên là nếu mà bệnh nhân mà xét nghiệm chỉ số PSA cao á, thì sau đó sẽ được làm một cái là chụp một cái MRI để mà xác định cái vị trí tổn thương. Sau đó bác sĩ sẽ cho sinh thiết vô cái vị trí tổn thương đó.
hoặc là trên lâm sàng bác sĩ khám sờ thấy được cái tổn thương thì sẽ xin thiết cái tổn thương đó luôn. Yeah. What treatment methods are available for localized prostate cancer? So localized disease needs a local treatment. So if the disease is confined to the organ, then we would need to treat that organ. Treating prostate cancer would be either surgery or radiotherapy. So both treatments are equally efficient in localized disease. So the more the disease gets big and the more it extends to the outer capsule of the prostate, then the more the radiotherapy becomes more efficient. So very small disease can be treated both by radiotherapy or by surgery. Each one of them has its pros and cons, and for patients that are very worried about their sexual life, for example, then radiotherapy will be more adapted to them. And patients that are elderly and that are worried about the urine leakage after surgery, then also radiotherapy will be adapted. If the disease stays in the prostate but goes to the outer coat of the organ, then at that time radiotherapy is more adapted for them. So local disease, local treatment could be surgery, could be radiotherapy, and each one of them has its pros and cons from urine leakage point of view, and from sexual impairment, radiotherapy is superior. Vậy thì cái việc mà lựa chọn phương pháp nó sẽ phụ thuộc vào bệnh nhân hay là phụ thuộc vào bác sĩ ạ? Để lựa chọn cái phương pháp điều trị thì như nãy cô bác sĩ Basma có nói là phải phụ thuộc vô cái giai đoạn của bệnh. Tức là cái mức độ cái bệnh ung thư trong cái tuyến tiền liệt nó lan tới đâu, với lại là cái mong muốn của bệnh nhân nữa, tại vì nó sẽ ảnh hưởng về cái chức năng của nam giới sau này. Còn một yếu tố nữa đó là cái nhóm nguy cơ của cái bệnh. Nó sẽ phân làm 3 nhóm. Nếu mà bệnh tại chỗ thì nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình hoặc nguy cơ cao, thì tùy theo cái đó sẽ có cái phương pháp điều trị thích hợp cho bệnh nhân. Giống như là một dạng hội chẩn đấy đúng không ạ? Cả bác sĩ cũng như là mình cũng phải lắng nghe cái mong muốn của bệnh nhân như thế nào để có thể đưa ra được một cái phác đồ điều trị nó tốt nhất và phù hợp nhất, cá nhân hóa đối với từng bệnh nhân. Vậy thì tại sao một số bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt lại có thể sống chung với bệnh mà không cần phải điều trị ạ? Actually, not need treatment is not the right word. We can delay treatment. Delay it. Because sometimes we have a disease in the prostate, but this disease is very small and not very aggressive. So sometimes it happens that these patients are very young and it's very difficult for them to take the decision of removing the prostate, having sexual side effects, or they can be also elderly patients, but they do have other health conditions. They need to take care of their heart situation or their diabetes, and they don't have a very aggressive disease, very small, but PSA, the blood test shows a little bit up, biopsy shows cancer cells, but they are not aggressive. Then at that time we can wait and see. But wait and see is not wait with closed eyes. It's wait with open eyes. Means we need to repeat MRI, we need to repeat the biopsy to make sure that the tumor cells that 6 months ago were not aggressive, maybe 6 months later they become aggressive. So that's why wait and see means wait and really see, means image again, biopsy again. Most of the time it gives some time to the patient to delay the time of treatment, but at the end of the day most of the patient get treated at some point.
Yeah. But if we put ourselves in the shoes of a patient that is 60 years old with an active sexual life or very busy for working in his career and on that, and want to delay the treatment for this prostate cancer, it is acceptable to wait and watch on that disease, not to miss the right time to treat, but still can wait, which is not usual in cancer cases. Most of the time when we have cancer, we should rush and treat before the disease becomes important or metastasizes or becomes very big. In prostate cancer, selected cases can wait a little bit, and this is different from all the other cancers we know. It's different from breast cancer, different from lung cancer. These cases we cannot wait. Yeah. Và đúng là ở bất cứ một cái nhóm nguy cơ nào từ thấp cho đến cao thì cái việc mà theo dõi sát sao cũng là một cái điều vô cùng quan trọng trong cả một cái hành trình điều trị, đúng không ạ? Sau khi mà điều trị tuyến tiền liệt thì nó có những cái tác dụng phụ giống như việc điều trị những cái ung thư khác hay không hả bác sĩ? Mỗi cái phương pháp điều trị thì nó sẽ có riêng những cái tác dụng phụ khác nhau, và tùy thuộc vào cái giai đoạn bệnh thì cái nào nó sẽ ưu thế hơn, cái nào nó yếu thế hơn, cái nào cũng sẽ có những cái tác dụng phụ. Ví dụ như về phẫu thuật á, thì có thể là tất nhiên là nếu giai đoạn rất sớm, bú nhỏ hoặc là bệnh nhân có thể được thì vẫn phẫu thuật vẫn được. Nếu như bú lớn có xâm lấn ra ngoài thì cái phương pháp xạ trị lúc đó nó sẽ ưu thế hơn. Đó, tức là tùy giai đoạn bệnh. Và cả phẫu thuật nó cũng có cái tác dụng phụ, ví dụ như về thần kinh sau này sẽ ảnh hưởng tới cái chức năng về nam giới. Lúc trước á, về xạ trị thì sẽ nhiều tác dụng phụ, nhưng mà về cái kỹ thuật mới hiện nay á, thì xạ trị nó sẽ giảm cái tác dụng phụ, đặc biệt những cơ quan lành xung quanh, thí dụ như bàng quang, trực tràng nó sẽ giảm xuống. Yes, many people worry that prostate cancer treatment might affect sexual function. It is true, and are there any way to manage it? Actually, prostate is part of the sexual activity of male, and treating prostate cancer would to some extent affect the sexual function. There are surgeries that minimize the sexual impairment and the nerve injury. Radiotherapy also reduces the risk of the sexual injuries and the sexual impairment. There is still at some point some effect on the sexual life, because prostate cancer is much related to testosterone. The gland in itself feeds on the testosterone, and sometimes in advanced cases we need to treat with hormone therapy together with the radiotherapy, and this reduces the testosterone in male. And if we reduce testosterone, we reduce the erections, we reduce the sexual libido, the desire to have sexual intercourse. So if it is the treatment of the prostate only, the sexual impairment is not very important if the treatment is with the radiotherapy. But if we associate both hormone therapy and radiotherapy, then the sexual impairment is quite important. The duration of hormone therapy varies according to the degree of the disease. So if the disease is severe, then the hormone therapy will be maintained for a long time, and this does not help with the sexual impairment. So it is a real concern for us, especially that we are seeing more and more young patient or older patient that give a big importance to their sexual life, because our lifestyle has changed, and sexual life is part of our lives a longer time. So of course there are ways to help. There are medications that can help conserve the sexual life, but this is something to be dealt with the patient, but it is not 100%. It's not in all cases, and this can be improved. Vâng, vậy thì so với những cái phương pháp truyền thống thì y học chính xác nó sẽ giúp giảm cái tác dụng phụ như thế nào? Và cụ thể hơn, bác sĩ Phương Thảo có thể chia sẻ về những cái cách thức cũng như là những cái hiệu quả
và nó đã thay đổi so với cái điều trị ung thư truyền thống ra sao ạ? Để nói về cái y học chính xác trong cái ung thư tuyến tiền liệt á, thì trước giờ là trong y khoa đều hiểu là nó phụ thuộc vô cái hormone của nam giới là testosterone. Cho nên á, là mỗi cái điều trị gọi là liệu pháp hormone á, thì là đều nhắm vô cái điều trị đó để cắt cái nguồn hormone đó để cho cái tế bào ung thư tuyến tiền liệt không phát triển. Thì ngoài cái bên cạnh đó thì y học phát triển hơn nữa, người ta tìm thêm những cái cơ chế, cái nguyên nhân nào mà làm cho tế bào ung thư tuyến tiền liệt vẫn phát triển. Đặc biệt trong các trường hợp mặc dù đã điều trị với cái hormone rồi nhưng bệnh nó vẫn tiến triển, thì người ta tìm ra những cái cơ chế nào đặc hiệu hơn, tìm ra thí dụ như bệnh nhân là có liên quan tới cái đột biến hay là nguyên nhân là do những cái sửa chữa DNA thì nó nhạy với thuốc miễn dịch, thì đó là những cái khám phá, cái tìm tòi mới hơn để mà đưa cái điều trị nó về chính xác hơn và tiêu diệt được cái tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Bên cạnh đó là cân bằng những cái chuyện điều trị cũng như là cân bằng chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Có vẻ như là y học chính xác ở đây nó phải là cả một cái quá trình khi mà mình phải tìm kiếm được cái nguyên nhân thực sự và dẫn tới cái câu chuyện về ung thư tuyến tiền liệt như thế nào đối với bệnh nhân, đúng không ạ? Khi mà mình tìm ra được cái nguyên nhân thì mình mới có thể giải quyết được, cũng như là có một cái phác đồ điều trị nó phù hợp hơn. Compared to traditional methods, how does precision medicine reduce treatment side effects? Actually, precision medicine works like a lock and a key. If you have the good lock, then you can, and you have the good key, then you can open the door. And in this case, we would open the door of the cancer cells and help the medication go into the cell and kill it. So that's precision medicine. So first thing first is we need to check, do our cells in this cancer have the lock, the appropriate lock? And if we see that these cells do have this lock, then we know that we can use the key. So our other cells in our body do not have the same lock. So when we give the treatment, this treatment will go around the body and would go only in the cells where the key opens the door. So that's why the side effects will be also kind of limited side effects to the cells that have the lock. So they will not affect all the cells of the body. So traditional medicine is the chemotherapy for advanced disease. So for advanced disease, chemotherapy will go into the body and kill all the cells that multiply, because cancer cells are cells that multiply to give the mass, right? But we have other nice cells in our body that do multiply, like our hair or like our immunity cells. So that's why when we give chemotherapy, we kill the cancer cells, but we kill also all the normal cells that are multiplying. When we give precision medicine, we don't kill the hair, because the hair does not have the lock that allows our key to go inside. So that's why the modern treatments do have limited side effect on the body. So they would affect the cancer cells, but they would affect less the normal cells. Another thing, precision medicine treatments are given on daily basis. So it's not a treatment every 3 weeks like we do with the chemotherapy, big dose, and we stay 3 weeks to recover from this big dose. We give every day a little dose. So this helps keep the brakes on the tumor cells, and the doses are not very high to the point to kill all the other cells. So this helps also have a good balance. Small doses every day are easier to take in, and these cells, these molecules will go small number of cells, so the effect will not be very important on the remaining of the body. Một cái hình dung rất là dễ hiểu, đúng không ạ? Chúng ta phải tìm đúng cái chìa khóa mà nó phải đúng với cái ổ của nó thì mình mới có thể mở ra được. Vâng. How do diet and exercise impact the risk of developing prostate cancer? Prostate cancer has something to do with testosterone, which is the male hormone. So if we treat
the prostate cancer, we need to minimize the testosterone in the body because that's the fertilizer for tumor cells. So if we reduce the testosterone, then we have a big impact on the body because this is a hormone that is very important. We start to develop testosterone in male at puberty, and it is at this age that the male will grow bigger, build up muscle, have a beard. So if we cut the testosterone, then we know that all this will be affected. So the muscle building will have less muscles, we will have less beard, we will have more less strong bones. So the diet and the activity will help us unfold these side effects. So whenever we give patients, for example, treatments with hormone therapy for prostate cancer, we will try to ask them to have an extra vigilance according to their muscles, to their bones, to try to exercise to the maximum, try to have protein intake so that they keep fit, they keep their muscles, because if we keep muscles, we keep activity, we keep autonomy. We can walk, we can be autonomous, go around, shower alone, and have a normal life. So that's why physical activity, protein intake are very important for to maintain the autonomy and good physical status while treating prostate cancer. I think the information just there was very useful. To summarize today's discussion, we would love Dr. Basma to share some advice with our audience again. I think prostate cancer is a disease that is now happening among young patients also, not only elderly. So first thing is to draw the attention that even though we are young patients, if we have urinary symptoms, we need to think about prostate cancer, not neglect these symptoms, and go for a checkup and get that done. Second thing is we see more and more cases that are genetically inherited prostate cancers. So we need to draw the attention that if we have family members that have other cancer types, this could be related also to prostate cancer. And any family history of cancer should draw our attention to possibilities of hereditary situation. Treatments of prostate cancer can be delayed if the disease is very small and if it is not very aggressive, but we need to be very careful that delaying the treatment needs to be very watchful and precise, make sure that the disease does not increase in size or become more aggressive, and this needs specific testing. New generations of medications exist and they are much less aggressive than before. We have a lot of generations of hormone therapies. We don't go to chemotherapy fast now in prostate cancer. It's maybe the last choice. So prostate cancer is a disease that can be dealt with in several ways, either locally or even if the disease is spread. There is great hope for cure when the disease is early, and there is a great hope for a long survival with good quality of life when the disease is spread. Một bài tổng kết rất là đầy đủ, đúng không ạ? Và rõ ràng là với tất cả những cái căn bệnh mà chúng ta dễ dàng gặp phải thì cái chìa khóa tốt nhất để cho chúng ta thêm những cái cơ hội đó chính là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và ngay từ đầu thì Dr. Basma cũng có nói về việc là chúng ta nên chuẩn bị sớm cho mình cũng như là tầm soát nếu như mà nằm ở trong những cái nhóm nguy cơ, để có thêm cho mình những cái sự lựa chọn, cũng như là khi mà mình phát hiện sớm thì kế hoạch điều trị cũng như là cái phác đồ điều trị từ phía y bác sĩ cũng sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều cho chúng ta. Một lần nữa thì xin được cảm ơn Dr. Basma. Thank you. Và xin được cảm ơn bác sĩ Võ Thị Phương Thảo tại Bệnh viện FV đã mang đến những cái thông tin vô cùng bổ ích, và đặc biệt là cho khán giả nam trong chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là quý vị khán giả cũng đã cung cấp thêm cho mình rất là nhiều những cái kiến thức xung quanh bệnh ung thư tiền liệt tuyến, cùng với đó là những cái phương pháp điều trị với
sự tiên tiến của y học hiện đại ngày nay. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Bác sĩ nói gì cũng đã kết thúc. Một lần nữa xin được cảm ơn Dr. Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mọi gia đình đã đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.